Applications on resolution of vectors. Suppose there is a horizontal smooth surface, a block of mass m kept on the smooth surface. Force F bar is acting on the block. The force vector making an angle theta with a horizontal. I want to split F bar into two components for this situation. Simply drop a normal from the force vector to the horizontal surface. Now here we can observe right angle triangle. Right angle triangle we can observe. Let us consider ABC is a right angle triangle. As it is opposite side, BC opposite side, AB adjacent side, AC is a hypotenuse. Hypotenuse is nothing but F bar. I want to resolve F bar into two components here. Which side theta lies, that side always cos theta will come. We already discussed, so that along horizontal we will get F bar cos theta, and along vertical we will get F bar sin theta. I have resolved F bar into two components. Still you don't understand means, okay, please take a look here. Observe the triangle ABC. ఈ triangle ABC నుంచి sin theta రాస్తున్నా. Sin theta is equal to opposite BC by hypotenuse AC. AC means F bar only, F bar. And cross multiplication చేస్తున్నా. 1 into BC is equal to BC is equal to BC sin theta into F bar sin theta. Where BC is F bar sin theta. This is BC F bar sin theta. Understand? ఈ విధంగా నేను రిజాల్వ్ చేశాను. అండ్ సిమిలర్లీ cos theta అబ్జర్వ్ చేయండి. సేమ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి cos theta adjacent by hypotenuse. What is adjacent? AB is adjacent by hypotenuse is F bar AC, that is F bar. Cross multiplication చేయండి. AB into 1 AB, that equal to F bar cos theta. Where AB is F bar cos theta. I have resolved F bar into two components. ఈ విధంగా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. Now consider the another situation. Situation 2. Now we have given inclined plane. There is a inclined plane making an angle theta with a horizontal. On the plane, a block of mass m is kept. On inclined plane, a block of mass m is kept. We know weight always acts vertically downward. So like this, weight mg acts downward. In this situation, I want to split weight mg into two components. mg in two components ga split cheyali. You can split mg into two components like this. We already know what is normal. Perpendicular drawn to the plane surface is known as normal. ఈ మాస్ కి ఒక perpendicular డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి. This is perpendicular. This is normal. Normal ని extend చేస్తున్నా. If I extend this normal, this is one of the component. And exactly for this component perpendicular గా ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. This is another component. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇవే వస్తాయి అని నేను ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు? దానికి సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మనం వెక్టార్ని రిజాల్వ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇమాజినరీ, ఓకే, మనం ఊహాత్మకంగా అనుకోవచ్చు. సపోజ్ ఈ బ్లాక్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం, లేదా అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఈ సిచ్యువేషన్లో మీరు కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ మాత్రమే స్ప్లిట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రూల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్. సో I can able to guess the block can move downward direction. అందుకోసమని ఈ డైరెక్షన్లో దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. Now the only thing is here, guess what is the angle here. ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది? ఓకే, దిస్ ఈస్ థీటా.
Please observe the triangle here. This is triangle. The theta, this is 90 degree only. What about this angle? This angle should be 90 minus theta. But I want to split mg. అండర్స్టాండ్, ఎంజీ స్ప్లిట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నార్మల్ని డౌన్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేశాను కదా, ఈ లైన్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఓకే, ఇన్క్లైన్ ప్లేన్తో పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే ఇది మొత్తం 90 డిగ్రీ. ఈ యాంగిల్ ఎంత? ఈ యాంగిల్ 90 మైనస్ థీటా అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు బి థీటా అవ్వాలి కంపల్సరీగా. అండర్స్టాండ్, 90 మైనస్ థీటా టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 90 మైనస్ థీటా ప్లస్ థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోయి టోటల్ 90 వస్తుంది. అందుకోసమని ఈ యాంగిల్ని థీటాగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్లీ దట్ యాంగిల్ షుడ్ బి థీటా. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ హారిజంటల్ లైన్కి ఈ లైన్ ఎగ్జాక్ట్గా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఎంజీ వెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్గా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఓకే, ఈ ఇంక్లినేషన్ లైన్కి ఈ నార్మల్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను కదా డౌన్వర్డ్, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ అండ్ పెర్పెండిక్యులర్స్ ఆర్ ద సేమ్. ఈ లైన్కి ఈ లైన్ పెర్పెండిక్యులర్, ఈ లైన్కి ఈ లైన్ పెర్పెండిక్యులర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థీటా, దిస్ హ్యాస్ టు బి థీటా. So that is one of the rule in the mathematics. Angle between two lines and perpendiculars are the same. Now we can observe here right angle triangle. Okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, 90 డిగ్రీ. థీటా ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి కంపల్సరిగా ఈ కాంపోనెంట్ కాస్ థీటా అవ్వాలి. విచ్ సైడ్ థీటా లైస్, దట్ సైడ్ ఆల్వేస్ cos theta. Now this has to be mg cos theta and opposite this has to be mg sin theta. I have split weight mg into two components. Understand? Here our intention is how vectors should be resolved, how vector is resolved according to our convenience. Understand? A pendulum bob having mass m hung by a string. String has tension T. Suppose I apply a force on the pendulum bob right side. As a result, the pendulum bob comes here. This is the point of application of force. Pendulum bob having a displacement, x is the displacement from initial position to final position. Understand? As weight mg always acts downwards, weight mg is acting downward. After moving this much displacement, it is making an angle theta with vertical. Now all over here we are going to split tension in the string into two components. Tension T, I want to split T into two components. If I extend weight mg upward, this vector if I extend upward, we can observe interior opposite angles. This is theta, this has to be theta. If I take a parallel line to the force vector, parallel lines are equal, you can observe here right angle triangle. Now it is easy to split. Which side theta lies, that side always cos theta, so that this has to be T cos theta, one of the component. The another component is T sin theta. This become T sin theta. Let us imagine the situation. String has length L. After applying force, it has length L. This is length L. Can I find the length of the string in the vertical direction? This is obviously root over L square minus x square. If you don't understand, once observe triangle ABC. Triangle ABC nunchi the hypotenuse అవుతుంది కదా L, hypotenuse square is equal to
సైడ్ స్క్వేర్ ఒక సైడ్ x అనుకున్నాం, x స్క్వేర్ ప్లస్ అనదర్ సైడ్ ఐ డోంట్ నో x డాష్ అనుకుంటున్నా, x డాష్ స్క్వేర్. నౌ హియర్ x డాష్ స్క్వేర్ is equal to l square minus x square or x dash is equal to root over l square minus x square. Understand? Now from the diagram, observe the diagram at equilibrium condition. At equilibrium, t cos theta, the component t cos theta balanced by mg. So t cos theta is equals to mg. Let us suppose equation number 1, and force F balanced by t sin theta. T sin theta is equals to F, equation number 2. Now from equation number 2, sorry, take 1. From equation number 1, can I write t cos theta is equal to mg? In other words, t is equal to mg divided by cos theta. Or if you want to write what is cos theta. Can I take cos theta from the triangle ABC? Cos theta is adjacent by hypotenuse. In other words, you can write this equation as mg l by root over l square minus x square, as cos theta is adjacent is l square minus x square root over by l. Understand? Now from equation number 1 and 2, by squaring and adding equation number 1 and 2 both sides, we will get t square sin square theta plus t square cos square theta. As I am taking t square common, that equal to f square plus mg square will come. This is identity, sin square theta plus cos square theta 1. T square is equal to f square plus mg square, or t is equal to root over f square plus mg square. This is one of the formula you can find. By using this formula, if you know force mg, you can find tension in the string, or like this also you can find tension in the string. Now we will do some examples on the basis of these applications. A block of mass, example, a block of mass m is equal to 100 kg kept on an inclined plane as shown in the figure. Find parallel, the component parallel to the, find the component parallel to the inclined plane. According to data, this is the situation. Given angle theta with horizontal is 30 degree. 30 degree, block of mass m 100 kg kept on inclined plane. Want to find the component parallel to the inclined plane, means this component I want to find. If I split weight mg into two components, this has to be theta, mg cos theta, this is mg sin theta. We have to find mg sin theta only, that's it. g is equal to 10 meter per second square ఇచ్చారు అనుకున్నాం. సో mg sin theta only na, mg sin theta is equal to mass 100 kg, g 10 అంటే 1000, sin 30 1/2 into 1/2.
2 500 time cancel. Therefore 500 Newton is the answer. Understand? A weight mg is suspended from the middle of a rope whose ends are rigidly clamped at the same level. The rope is no longer horizontal. What is the minimum tension required to completely straighten the rope? We have to find what is the tension should be required to straighten the rope. Solution: according to given data, this is a rope. This rope has mass. A mass mg is tied by a rope. After hanging the mass, the situation diagram will be like this. It's a weight mg acting downward. Let us imagine these ropes either ends making an angle theta, and here also we can observe it is making an angle theta. If I take a parallel line, parallel lines are equal, interior opposite angles. This is theta, this has to be theta. This is also has to be theta. We can observe tension in the string T, and here also we can observe tension in the string T. Yes or no? Now we can split T into two components. If you observe this string, this tension T, I can split in that theta lies, that's always cos theta. ఇక్కడ నుంచి ఒక నార్మల్ డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా? ఎస్. సో ఇది అడ్జసెంట్ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్. అండర్స్టాండ్? ఆపోజిట్. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి T cos theta and this side T cos theta. ఈ టెన్షన్ కి T cos theta. For this tension T sin theta x upward, and for this tension T sin theta x opposite direction లో T cos theta రెండు opposite గా యాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Upward T sin theta from this tension another T sin theta, 2T sin theta will come. Now the situation is at equilibrium condition. At equilibrium condition, net upward forces equal to downward forces. Here at equilibrium 2T sin theta is equal to mg, or T is equal to mg by 2 sin theta. Once recall the question. ఈ మాస్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలి, అంటే రోప్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. ఇలా కిందకి హ్యాంగ్ అయిపోయింది కదా, హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. స్ట్రైట్ గా ఉండాలంటే ఇట్లా ఉన్న రోపు ఇలా స్ట్రైట్ అని అవ్వాలి, ఇలా స్ట్రైట్ గా వచ్చేయాలి. మీన్స్ theta should be 0 degree, theta 0 అవ్వాలి. సో దట్ హియర్ theta should be 0, theta should be 0, theta is equal to 0. If I put 0 here, T is equal to mg by 0. Something by 0 is nothing but infinity. అంటే ఈ రోప్ ఇట్లా స్ట్రైట్ అని అవ్వాలంటే కంపల్సరిగా టెన్షన్ T షుడ్ బి ఇన్ఫినిట్లీ టెన్షన్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఇన్ఫినిటీ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ T షుడ్ బి infinity. If the frame of reference rotated, then the vector does not change. The components may be changed. Components may be changed. What is the meaning of it? Suppose I take a frame of reference x-axis, y-axis. This is a vector. Let us suppose a bar is a vector. Understand? If the frame of reference is rotated, means
x-axis y-axis tilted by an angle, some angle theta, some x angle. Now it become x dash y dash. X dash y dash is a frame of reference after rotating the frame of reference situation, but the vector direction remains not same. The vector does not change. So initially it is having theta. The direction of vector a bar remains same. Now it is theta dash. Let us imagine. Understand? It is rotated. Frame of reference rotated by an angle theta, but vector direction does not changes. If you observe here, the component ax, a y are the components ax dash, a y dash. After rotating the components are changed. These components can able to change, but vector direction matraniki remains alane untadi. Vector direction remains, does not change. On the basis of this we will do one example so that we will get clarity. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ సినారియో నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? సపోజ్ వెక్టర్ ఏ బార్ ని తీసుకున్నానంటే పైథాగరస్ థీరం నుంచి ఈ సిచ్యువేషన్ కి a bar is equal to root over ax square plus ay square అని రాసుకోవచ్చా? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. From this scenario, can I write a bar is equal to root over ax dash square plus ay dash square? Equation number 2. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రిమైన్స్ సేమ్ గా ట్రీట్ చేయాలి. వై? బికాస్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ డస్ నాట్ చేంజెస్. resultant vector does not changes, so that we can equate equation number 1 and 2. Equation number 1 must be equals to equation number 2. Remember this trick. Now we will do example. The components of a vector along the x and y directions are n plus 1 and 1 respectively. If the coordinate system is rotated by an angle 60 degree, then the components changes to n and 3. Find the value of n. According to data given, the components n plus 1 and 1. But after rotating the frame, that means after rotating the coordinate system, the components given 3 and n respectively. This is initial position. Components are n plus 1 and 1. After rotating the frame, that is coordinate system, ఎంత యాంగిల్ తో రొటేట్ చేశారు? theta is equal to 60 degree యాంగిల్ తో రొటేట్ చేశారు. దీని గురించి మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్, ఈ సిచ్యువేషన్ లో అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్, బై రొటేటింగ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ద వెక్టార్ డైరెక్షన్ డస్ నాట్ చేంజెస్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే నేను వెక్టార్ a bar is equal to root over ax square plus ay square. అంటే a bar is equal to ax అంటే n plus 1 అనుకుందాం, n plus 1 the whole square plus ay అంటే 1 square. Equation number 1. But after rotating the components changes, so that a bar is equal to again root over ax అంటే ఇక్కడ 3 అవుతుంది, ay అంటే n అనుకుందాం, ax 3 square plus ay n square. Equation number 2. Since vector direction does not changes, we can equate equation number 1 is equal to 2. Then direct ga squaring on both sides చేసేసి ఈక్వేట్ చేస్తున్నా. So from this n plus 1 square plus 1 square is equal to 3 square means 9 plus n square. So it is in the form of a plus b whole square, n square plus 1 plus 2n plus 1 that equal to 9 plus n square. Both side n square cancelled. 1 plus 1 2.
So 2n is equal to 9 minus 2 will come. What about n? N is equal to 7 by 2. That implies 3.5 is the answer, where n is 3.5. Now we will discuss a resolution in 3D space. Suppose there is a vector in space. In space means we can observe three-dimensional format, as it is x axis, y axis. Let us suppose this is z axis. Z axis. We can observe here three-dimensional format. Understand? 3D format you can observe. Let us imagine the situation: a vector p bar is lying here. This is position vector. R bar anukundam. R bar is lying over here, position vector. The projection of R bar along the x-axis is Rx. The projection of R bar along y-axis is Ry. And the projection of R bar along z-axis is R suffix z avutundi. Suppose position vector R bar making an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. For this scenario, position vector can be represented as position vector R bar can be represented as Rx I cap along x-axis, unidirection is I cap, y-axis unidirection j cap, z-axis unidirection is k cap. These are the considerations or rules. Plus ry j cap plus r suffix z k cap. This is position vector, representation of position vector. If I write magnitude of R bar is equal to root over Rx square plus Ry square plus Rz square is the formula for magnitude of the position vector for three-dimensional space. Understand? Now from this we will discuss the concept direction cosines. Direction cosines. Please observe the right angle triangle along with x-axis. If I write cos alpha adjacent by hypotenuse, adjacent is cos alpha. Cos alpha is equal to adjacent is r suffix x by hypotenuse r bar. So this is nothing but magnitude of r bar, equation number 1. And similarly cos beta is equal to ry by r modulus, equation number 2. Cos gamma is equal to rz by r magnitude, equation number 3. If I squaring and adding these three equations, LHS as well as RHS, now we will get the direction cosines formula. First square LHS
that equal to RHS squaring. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to Rx square by R square plus Ry square by R square plus Rz square by R square. Do one thing. Take LCM on RHS. Right hand side LCM చేస్తున్నా. Now it become cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to LCM is R square R mod square. So we will get here Rx square plus Ry square plus Rz square. What is R modulus square? What is representation of position vector? R bar is equal to root over Rx square plus Ry square plus Rz square. Square is there. R bar is nothing but this. Square and root get cancelled. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, ఈ ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ పైన ఏం ఈక్వేషన్ ఉందో అదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో దట్ దీస్ అండ్ దిస్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. సో వీ విల్ గెట్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ cosine formula. Understand? Now do one thing. From this formula, direction signs also we can find. From the direction cosines, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Can I write cos square alpha as 1 minus sin square alpha? Yes or no? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Identity. So cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. You can write 1 minus sin square alpha. And similarly for cos square beta, 1 minus sin square beta plus 1 minus sin square gamma equal to 1. 1 plus 1 plus 1, 3. 3 minus common this there. Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 1. సో ఇది మైనస్ టర్మ్ అటువైపు పంపించేసి 1 ని ఇటువైపు తీసుకొస్తాం. నౌ ఇట్ బికమ్ sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2 will come. Directional sines formula. You can find directional cosines and directional sines also. Directional cosines అయితే equal to 1. Remember, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 cosines. Directional sines, sin square alpha, sin square beta, sin square gamma is equal to 2. A bird moves with velocity 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the eastern line and 60 degree with the vertical component. Represent the velocity vector in rectangular form. According to given data, solution. Given speed of the bird is equal to 20 meter per second. Let us imagine the situation: x-axis, y-axis, z-axis. This is z-axis. Body is moving 20 meter per second. 20 meter per second body is moving. It is making an angle 60 degree with the eastern line అని చెప్పారు. Means eastern line ని let eastern line as x-axis, the 60 degree, and vertically upward, where vertically upward, that is taken as
z యాక్సిస్ అంటే ఇట్లా అనమాట, వర్టికలీ అప్వర్డ్. అండ్ northern line taken as y axis. We don't know angle y axis అంటే జనరల్గా మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, అకార్డింగ్ టు డైరెక్షనల్ కొసైన్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ద యాంగిల్స్ అలాంగ్ x y z axis. This is our representation. ఇక్కడ బీటా తెలీదు, we know gamma also, we don't know beta మనకి తెలియదు. So that firstly we want to find beta, after that we have to write the vector format రాయమంటున్నారు. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి v bar is equal to v cos alpha I cap plus v sin v cos beta j cap plus v cos gamma k cap. ఇవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. అండర్స్టాండ్? సో బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈస్ బీటా తెలియదు కదా. ఆల్ఫా తెలుసు 60 డిగ్రీ, గామా తెలుసు 60 డిగ్రీ, ఐ డోంట్ నో బీటా. సో దట్ ఫైండ్ బీటా బై యూజింగ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్. సిన్స్ డైరెక్షన్ cosines cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Cos square alpha, this is alpha, gamma also 60 degree, alpha 60 degree means cos 60 is how much, 1 by 2, square is there, so 1 by 4 plus cos square beta, we don't know beta, cos square beta plus cos square gamma also 60 degree, 1 by 4 equal to 1. So from this cos square beta is equal to 1 minus 1 by 4 plus 1 by 4, LCM తీసుకుంటే 1 by 2 వస్తుంది, 1 minus 1 by 2. So that cos square beta is equal to 1 by 2 or cos beta is equal to ఏమవుతుంది, 1 by root 2 will come. Now I know what is cos beta also. Now substitute in this equation v bar is equal to resultant vector v bar is equal to v is 20 cos alpha 60 degree, 1 by 2, 20 cos 60 degree I cap plus 20 cos, this is 1 by root 2, 1 by root 2 means 45 will come, yes, 20 cos 45 degree j cap plus 20 cos 60 degree k cap. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, 20 కామన్ తీస్తున్నా లేదా అలా ఉంచే, 20 cos 60 by 2 I cap plus 20 by root 2 j cap plus 20 by 2 k cap, 10 I cap plus 2 into 10 గా రాసుకోవచ్చు, 2ని root 2 గా రాసి root 2 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. Now it become 10 root 2 j cap plus 10 k cap. This is the required answer. A room has dimensions 3 meter, 4 meter, 5 meter respectively. A fly starting at one corner ends up at the diametrically opposite corner. The magnitude of the displacement of the fly you have to find. According to given data, you can observe this is the room, cubical shape. Suppose the fly starts here and winding up ends here. So we want to find this displacement r bar. So we just now we have discussed the concept, magnitude of resultant r bar is equal to a representation of position vector rx I cap, ry j cap, rz k cap. For this the magnitude of r bar is equal to root over rx square plus ry square plus rz square, where rx is
3 meter, x-axis 3 meter, y-axis 4 meter, z-axis that is 5 meter given. So 3 square plus 4 square plus 5 square, 3 3s are 9 plus 16 plus 25, 16 plus 9 to 16 plus 9, 25 plus 25, 50, root 50 to 25, 50, can I write 2 into 25, or root 2 into 5 square, 5 5s are 25, 5 root 2, this is our bar, 5 root 2 is the answer. So options given 12 meter, 60 meter, 2 root 5, 5 root 2. So option D is correct. Next we will do another example. If P bar is equal to I cap plus 2 J cap plus 6 K cap given. If P bar is equal to I cap plus 2 J cap plus 6 K cap, 2 J cap plus 6 K cap, find direction cosines. Again the same scenario, cubical format, x-axis, y-axis, z-axis. The vector r bar making an angle alpha, beta, gamma. Simply you have to find cos alpha, cos beta, cos gamma. Understand what is cos alpha? This is a resultant vector, position vector r bar, cos alpha rx by mod r, rx by magnitude of r. What is rx along x-axis? That is 1 only, 1. So 1 divided by magnitude of r. If I find magnitude of resultant, 1 square, 2 square plus 2 square 4 plus 6 square 36, 36 plus 4 40 plus 1 41, root 41, magnitude is 41. So 1 by 41, root 41, cos alpha is equal to 1 by root 41, cos beta is equal to beta, that is 2 along y-axis, 2 divided by root 41, that's it. And gamma, cos gamma 6 along z-axis, 6 divided by root 41. So these are the answers.